নমস্কার বন্ধুরা, আমি আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। আজ আমরা ত্রিপুরা জার্নাল চ্যানেলের এই ভিডিওটিতে স্কিমস অফ ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট পার্ট 2 সেটা নিয়ে ডিসকাস করব। তোমরা যদি পার্ট 1 ভিডিওটি না দেখে থাকো, আমি আবার তোমাদের রিকোয়েস্ট করবো যে পার্ট 1 ভিডিওটা তোমরা আবার ভালোভাবে দেখবে, কারণ এই এরিয়া থেকে একটা কোয়েশ্চেন বা দুটো কোয়েশ্চেন 4 মার্কসের আসতেই পারে। হ্যাভিং সেড দ্যাট, আমি আবার রিকোয়েস্ট করব যে ত্রিপুরার যে পার্ট আছে সেটাকে আমরা ডিটেলস কভার করব, নর্থ ইস্টের যে পার্ট আছে সেটাকে আমরা ডিটেলস কভার করব, এবার ভিডিও ফরম্যাটে কভার করব ফর অল অফ ইউ, সো দ্যাট ইউ গেট এ গুড গ্রাস্প অন দ্য টপিক। কিছু না কিছু যাতে তুমি লিখে দিয়ে আসতে পারো উইদিন 60 ওয়ার্ডস যখন এক্সামে চলে আসবে ফর কম্বাইন 2 মেইনস, এবং এটা কম্বাইন 3 প্রিলিমস যখনই হবে সেই প্রিলিমসের জন্য এটা ফুললি হেল্পফুল হবে। If you like the content of Tripura channel, please share and subscribe. এখন আমি ভিডিওটি শুরু করছি। লাস্ট ভিডিওতে আমরা আরবানাইজেশন লাস্ট টপিক অবধি পড়েছিলাম, যেটার মধ্যে লাস্ট যেটা বাকি ছিল সেটা হলো আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশন। তো আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশনের আন্ডারে টোটাল 78 প্রজেক্টস যেটা আন্ডারটেকেন করা হয়েছে, অ্যামাউন্টিং টু ₹1027.30 crores. Till date, 49 projects have been completed amounting to ₹176.80 crores. কি কাজ নিয়েছে? Undertaken construction of 4-lane airport road from Lichubagan to airport terminal. Construction of smart roads across Agartala city with total length of 23.562 km. Beautification of junctions with smart elements at various places of Agartala city. Albert Ekka Park, তোমরা জানো, and post office চমুনির beautification. 8 MLD sewage treatment plant, এটা আখাউড়াতে আইসিবিতে হয়েছে। তারপর কনস্ট্রাকশন ইমপ্রুভমেন্ট অফ দ্য রোড অফ ফায়ার ব্রিগেড চমুনি টু ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট আন্ডার স্মার্ট সিটি মিশন আগরতলা। তারপরে কি হয়েছে? ডেভেলপমেন্ট অফ চিলড্রেন পার্ক মহারাজগঞ্জ বাজার পন্ড পুকুরটা, ডিমসাগর পন্ড, জগন্নাথ বাড়ি পুকুর পার্ক, 3 ponds near MBB College, GIS based property tax application and implementation, multi-level car parking at old motor stand under Mohua, nutritional neighborhood challenges and CITES 2.0. তো এইগুলি কিছু ইনিশিয়েটিভ আন্ডার আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশন নেওয়া হয়েছে, উইচ ইজ কমেন্ডেবল। আচ্ছা, নাও ইফ উই কাম টু পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট অফ ত্রিপুরা। পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট অফ ত্রিপুরার আন্ডারে ছোটো ছোটো কিছু স্কিমস আছে যেগুলি তোমাদের মাথায় রাখতে হবে। একটা হলো ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট স্কিম। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হ্যাজ অ্যাপ্রুভড integrated power development schemes for Tripura for a total value of ₹203.02 crores for 20 towns. ঠিক আছে, REDDUGJY এটার ফুল ফর্মটা আমাকে বলবে। The objective is to achieve 100% intensification of villages and habitations with special dispensation for all the rural households of BPL. ঠিক আছে, তারপরে হলো প্রধানমন্ত্রী সহজ বিল ঘর ঘর যোজনা সৌভাগ্য স্কিম। স্যাংশন কস্ট হলো এটার জন্যে 417.53 crores, total project value across for 8 districts with an aim to electrify 100% households throughout the state. তারপর দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা phase 1 and 2, physical achievement হলো 100% under phase 1 আর 65% under phase 2। তো এগুলি কিছু ইম্পর্টেন্ট আছে পাওয়ারের আন্ডারে। So next, if we come to the Department of Industries and Commerce, very important, you know about the HIRA model, highway, internet way, roadway and airways. Among the northeastern states, Tripura has been adjusted the top performer in the logistic ease of logistics across the different states. Leads that were published by the Ministry of Commerce in September 19. One logistic hub is being set up at Shabrum in an area of 84 crores with an investment of 118 CR. TIDC implementing agency মানে ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। ঠিক আছে, প্রভিশন অফ 12 ওয়ার হাউসেস টার্মিনাল ইয়ার্ড, এটা বোধহয় আন্ডার ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলছে আর কি, সলিড ওয়েস্ট প্ল্যান। দ্য স্টেট উইল বি লিঙ্কড উইথ বাংলাদেশি পোর্টস, রোডওয়েজ অ্যান্ড রেলওয়ে নেটওয়ার্কস ইন দ্য নিয়ার ফিউচার, মেকিং দ্য স্টেট ইজ এ লজিস্টিক হাব ইন দ্য এন্টায়ার নর্থ ইস্টার্ন রিজন। ঠিক আছে, তো হীরা মডেল এটা নিয়ে যেখানেই যে তোমরা নোট পাও সেই নোটটাই তোমাদের পড়া একবার দরকার। ওকে, নেক্সট উই কাম টু কিষাণ সম্পদা। এটা হলো মিনিস্ট্রি অফ ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। তোমরা জানো ত্রিপুরাতে ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি আছে কিছু, এবং দিস আর অলসো কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য সানশাইন ইন্ডাস্ট্রি অফ দ্য স্টেট ইন দ্য ফিউচার।
So the Ministry of Food Processing Industries, Government of India has announced a scheme Kisan Sampada through which grants are being provided to various food processing industries. ঠিক আছে, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা, এটা শুনলে মনে রাখবে এটা হ্যান্ডলুমের জন্য। ওয়েলফেয়ার স্কিম ফর প্রোভাইডিং জেনারেল ইন্স্যুরেন্স টু দ্য উইভার্স, হ্যান্ডলুম উইভার্স। During the year 2021, 1380 number of weavers have been enrolled under the scheme. তো এটা হলো আরেকটা। নেক্সট ইফ উই গো টু ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড কমার্সের আন্ডারে ইনফরমেশন টেকনোলজি, এটা হলো মুখ্যমন্ত্রী যুবা যোগাযোগ যোজনা, একদম ইন্ডিজিনাস স্টেট স্কিম। দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট has provided grants of ₹5,000 each to final year college students to empower them digitally. I think they provided mobile phones. I think total 8,893 final year college students across 39 colleges from across the state had applied for this scheme. তো এটা হলো ইনফরমেশন টেকনোলজির আন্ডারে স্কিম। তারপর লেটস গো টু ট্যুরিজম। ট্যুরিজম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইউ নো। এটার মধ্যে আছে পর্যটন সহায়ক প্রকল্প, interest subvention scheme to promote entrepreneurship in tourism sector. The applicant can avail a loan up to 5 lakhs for any tourism related projects from the banks. The interest on the loan up to 8% will be borne by the state government. Very good. Then we have Prasad scheme. Full form ta amake bolbe, very important. A comprehensive master plan for development of Mathabari has been undertaken by tourism department under this scheme. Ekanno Shaktipeeth will be constructed at Udaipur. DPR for development of pilgrim destination under project scheme. Sanctioned amount is rupees 3780 lakhs by the Ministry of Tourism, Government of India. এটা আমাকে বলবে, এটাতে রিলিজিয়াস সার্কিট হিসাবেও দেখানো হবে। তো নেক্সট লেটস গো টু স্কুল এডুকেশন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগেইন। কোভিড টাইমে অনেক ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে। নতুন দিশা কম্প্রিহেন্সিভ লার্নিং এনহান্সমেন্ট প্রোগ্রাম ফর স্টুডেন্টস অফ ক্লাস 3 to class 8 was launched in 2019-20. In 2019-20, the basic language and arithmetic skill of all the students of class 3 to 8 was increased under this program, and a sizable number of schools declared as non-reader free schools. In 2020-21, interim assessment started to assess the learning level of students of class 3 to 9 after closure of school for a prolonged period from 8 February to 13 February 2021. In the interim assessment, that jeta dekha geche 63% were found able to read and 38% to do division. To overcome such a loss, a 100 days mission was initiated under Nutan Disha 2.0. So it's a very good flagship scheme of the state. If we go next to school education, we have Ektu Khelo Ektu Poro. Nutun Disha Cell started this intervention on July 25th, specially for elementary students of the state. It is an intervention specially designed for learning through the text and the SMS and WhatsApp videos during COVID-19 pandemic. Objective is to support the student to build their reading and writing skills, establish a regular communication between students and teachers since schools were closed down. Super 30 তোমরা জানো যে স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট লঞ্চ ফর ক্লাস 10 পাস আউট স্টুডেন্টস, the top 30 যারা মাধ্যমিক পাস আউট স্টুডেন্ট আছে, maintaining the reservation quota are allowed to avail coaching facilities for JEE NET exam from reputed and established coaching institutions. আমরা হায়ার এডুকেশন ঘুরে আসি। হায়ার এডুকেশনে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্ল্যাগশিপ স্কিম হলো রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান। এটার মধ্যে কি আছে, ইম্প্রুভমেন্ট অফ দ্য ওভারঅল কোয়ালিটি অফ এক্সিস্টিং স্টেট ইনস্টিটিউশনস মানে কলেজেস বাই ইনশিওরিং দ্যাট অল ইনস্টিটিউশনস কনফার্ম টু prescribed norms and standards and adopt accreditation as a mandatory quality assurance framework. Identify and fill critical infrastructural gaps in higher education by augmenting and supporting the effort of the state government. Improved access and equity in the higher education by providing adequate representation of the higher education for SC/STs and the socially and economically backward classes. Model degree college set up করা হয়েছে in government Kanchanpur TTADC area, government degree college Shantir Bazar rural, government degree college Longtora Valley locations TTADC area. ঠিক আছে, তো higher education under রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান is very important for all of you to know. Now if you come to social education, তুমি জানো অঙ্গনওয়াড়ি সার্ভিসেস স্কিম, এর মধ্যে ICDS আছে।
The state government has formally announced universalization of ICDS in Tripura on 15th April 2006 for covering every child up to 6 years of age. The ICDS program was launched in the state since 2nd October 1975. There are 56 ICDS projects with 9911 Anganwadi centers in Tripura. All the sanctioned 9911 Anganwadi centers have been made operational in the state, covering all the 8 districts. 6টা সার্ভিস প্রাইমারিলি দেওয়া হয়। একটা হলো আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশন, প্রি প্রাইমারি, সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রিশন, ইমিউনাইজেশন, হেলথ অ্যান্ড নিউট্রিশন এডুকেশন, আরেকটা হলো হেলথ চেক আপ অ্যান্ড রেফারেল। এটা হলো আইসিডিএস স্কিম। নাও ইফ ইউ কাম টু ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন, এগুলি তোমরা একটু পড়বে। জল জীবন মিশন, হর ঘর নল সে জল, অটল জলধারা মিশন, read well from দৃষ্টি as well as from, এটা অবভিয়াসলি পড়াবো, from ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন চ্যাপ্টার অফ ইকোনমিক ত্রিপুরা। এছাড়াও যেগুলি ইম্পর্টেন্ট আছে, ভেরিয়াস ওয়েলফেয়ার স্কিমস ফর ওমেন অ্যাক্টস, মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সিনিয়র সিটিজেন welfare schemes chapter from Eco Review of Tripura. So that's all guys, thanking you all. If you like the content of Tripura channel, please share and subscribe. Amra ashbo soon.